So today is 7th October 2020. Our topic is some basic concepts of chemistry. This is fifth period, and today's subtopics are: first one is the Gerushaks Law of gaseous volumes, second is the Avocado Law, and third one is the Dalton's atomic theory. Now we study these subtopics one by one. So first of all, we study about the Gelusk's Law of gaseous volume. Statement of this law. So the statement of this law is that under similar conditions of temperature and pressure, means the measurements which are taken, they take at the same temperature and pressure. Means in the course of chemical reaction, the temperature and pressure should be constant, or it may be same. So under similar conditions of temperature and pressure, the reacting gases are the gases which are produced in the chemical reaction reacts in such a way, are produced in such a way that the gases bears simple whole number ratio by volume, or the volumes of the reacting gases and the produced gases bears simple whole number ratio by volume, simple whole number ratio by volume. This is the statement of Gerushaks Law. Now this statement is to be explained by taking one example. Suppose that hydrogen gas combines with oxygen gas, and when the hydrogen gas combines with oxygen gas, water vapors are formed. So this product is also in the gaseous state, and both reactants are also in the gaseous state. So here we consider that in a chemical reaction, suppose that 100 ml of hydrogen gas combines with 50 ml of oxygen gas to produce 100 ml of water vapor. So here 150, this 100 represents the volume of hydrogen gas, oxygen gas and water vapors formed in the reaction. Now the condition is that here oxygen gas should be completely involved in the chemical reaction. It should not be remain unreacted. So when the hydrogen gas combines with oxygen gas and the reaction takes place completely, at that time water vapor is formed. So here 100 ml of hydrogen gas combines with 50 ml of oxygen gas to form the 100 ml of water. Now here we can say that here the oxygen is 50 ml and hydrogen is 100 ml. It means that one volume of oxygen gas combines with two volumes of hydrogen gas to produce. Now here the volume of water vapor is 100 ml. It means that its volume should be 2 volume. किंवा याचं जर केमिकल रिॲक्शन जर आपण पाहिलं तर आपल्याला असं म्हणता येईल की ट्वाइस हायड्रोजन गॅस व्हेन कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन गॅस, then you will get twice H2O gas or water vapors. So here therefore we can say that there is 2 volume of hydrogen gas, 1 volume of oxygen gas and 2 volume of water vapors formed in the chemical reaction. So in this chemical reaction, the reacting gases and the product produced bears the simple whole number ratio by volume. So here the simple whole number ratio by volume is 2:1:2. 2:1:2. So in this way we can explain the Gerushaks Law of gaseous volumes. In addition to this example, you can take different examples also. For example, when the nitrogen gas combines with hydrogen gas, then you will get
the ammonia gas, NH3 gas. Now here, when you write the balanced chemical reaction, then you can say that nitrogen gas combines with 3 molecules of hydrogen gas to form the 2 moles of ammonia gas. Now when the volumes of these reactants and this product formed measured under similar conditions of temperature and pressure, then it is seen that 1 volume of nitrogen gas combines with 3 volume of hydrogen gas to produce 2 volume of ammonia gas. So therefore, according to the statement of Gerushaks law of gaseous volumes, we can say that in this chemical reaction, the simple whole number ratio, or you can also write, first you write the hydrogen gas and then you can write the nitrogen gas. So at that time you can write here the simple whole number ratio is 3:1:2. This is the simple whole number ratio by volume, that is the 3:1:2. याच्यामध्ये हायड्रोजन गॅस अगोदर लिहिता येईल, नायट्रोजन गॅस नंतर लिहिता येईल. तर इथं हायड्रोजन गॅस लिहिला आपण आणि इथं जर नायट्रोजन गॅस लिहिला तर इथं 1 व्हॉल्यूम येईल आणि इथं 3 व्हॉल्यूम येईल, 3H2 टू फॉर्म द ट्वाइस NH3. तर अशा प्रकारे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स घेऊन आपल्याला हे गेलुशाक्स लॉचं जे स्टेटमेंट आहे ते एक्सप्लेन करता येते. आता याच्यामध्ये परीक्षेमध्ये तुम्हाला MCQs मध्ये प्रश्न विचारू शकतात हे, किंवा याच्यामध्ये तुम्हाला स्टेट अँड एक्सप्लेन गेलुशाक्स लॉ ऑफ गॅसेस व्हॉल्यूम्स असं 2 मार्काचा प्रश्न विचारू शकतात. तर स्टेटमेंट वरती 1 मार्क असतो आणि एक्झाम्पल वरती 1 मार्क असतो. त्याच्यानंतर आहे अवॉगाड्रोज लॉ. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट लॉ. तर अवॉगाड्रोज लॉ जो आहे याचं जे स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट याप्रमाणे आहे. स्टेटमेंट ऑफ Avogadro's law. So simple statement of this law is that equal volumes of all gases contain equal number of molecules. Equal volumes of all gases contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure. याच्यामध्ये पण कंडिशन आहे, जिथं जिथं गॅसेस स्टेट केमिकल रिएक्शन असते तिथं तिथं टेम्परेचर आणि प्रेशर जे आहे इन द प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, म्हणजे केमिकल रिएक्शन पूर्ण होईपर्यंत प्रेशर आणि टेम्परेचरची कंडिशन जी आहे ती सारखी असायला पाहिजे. इट शुड बी इक्वल. सो Avogadro's law stated that under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. Now we take example to explain this statement. Now we again say that the formation of water vapor, when the hydrogen gas combines with oxygen gas to produce the water vapor, then you can write like this, water gas. So here twice H2. Now according to when the measurements are made at similar conditions of temperature and pressure, now when we apply the Gelushaks law to this equation or this chemical reaction, then you can say that according to Gelushaks law, you can say that 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen gas to produce 2 volumes of water vapor. याप्रमाणे आपल्याला म्हणता येईल. आता याच्यामध्ये कन्सिडर करा की ही केमिकल रिएक्शन होत असताना n मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन गॅस याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होत आहेत. तर n मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन गॅस जर केमिकल रिएक्शन मध्ये राहतील तर आपल्याला काय म्हणता येईल, कन्सिडर n molecules involved in the chemical reaction. तर यामध्ये जर आपण n molecules रिएक्शन मध्ये कन्सिडर केले असतील तर याच्यामध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल की 2n म्हणजे कोणाच्या नियमाप्रमाणे म्हणता येईल, मग Avogadro's लॉच्या नियमाप्रमाणे. तर Avogadro's लॉच्या प्रमाणे आपल्याला म्हणता येईल, अकॉर्डिंग टू Avogadro's लॉ 2n molecules of 2 n molecules of oxygen gas combines with 1 volume of hydrogen gas to produce 2 volumes of water vapor. याप्रमाणे आपल्याला म्हणता येईल. 2n molecules of n molecules of oxygen gas combines with 1 volume of hydrogen gas to produce 2 volumes of water vapor.
hydrogen gas combines with n molecules of oxygen gas to produce 2n molecules of water vapor. त्याप्रमाणे आपल्याला म्हणता येईल. कारण इक्वल व्हॉल्युम्स ऑफ ऑल गॅसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. तर इथं व्हॉल्यूम जर 2 असेल तर 2n मॉलिक्युल्स याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतील. याचं व्हॉल्यूम 1 असल्यामुळे n मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व होतील. याचं व्हॉल्यूम 2 असल्यामुळे 2n मॉलिक्युल्स वॉटर वेपर फॉर्मेशन होतील. म्हणजेच आता आपल्याला असं म्हणता येईल, एव्होगाड्रोज लॉ प्रमाणे आपल्याला असं म्हणता येईल की 2 molecules of hydrogen gas combines with 1 molecule of oxygen gas to produce 2 molecules of water vapor. याप्रमाणे आपल्याला म्हणता येईल किंवा याप्रमाणे आपल्याला एक्सप्लेन करता येईल. So equal volumes of all gases contain equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure. This is the Avogadro's law. Then the Dalton's atomic theory. Now this Dalton in 1808 proposed this atomic theory. तर ॲटॉमिक थिअरीमध्ये त्यांनी ॲटम्सच्या विषयी वेगवेगळे पॉइंट्स प्रस्तुत केलेले आहेत किंवा त्यांनी डाल्टननी 1811 मध्ये याच्यावरती पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि हिस्ट्री ऑफ ॲटॉमिक थिअरीवरती पुस्तक लिहिलेलं आहे किंवा तर याच्यामध्ये त्यांनी या ॲटम्सच्या विषयी वेगवेगळे पॉइंट्स प्रपोज केलेले आहेत. त्यावेळी ॲक्च्युली मॉडर्न केमिस्ट्रीचं जे सखोल अभ्यास जे आहे ते व्हायला होतं. तर डाल्टनने ॲटम्सच्या बाबतीमध्ये या प्रकारचे पॉइंट्स एक्सप्लेन केलेले आहेत. सो दे आर कॉल्ड द पोस्टुलेट्स. व्हॉट मे बी द पॉइंट्स explained by the Dalton in its atomic theory, they are called postulates of Dalton's atomic theory, or they are also known as the assumptions of Dalton's atomic theory. तर याच्यामध्ये 4 पॉइंट्स जे आहेत त्यांना पोस्टुलेट्स म्हणतो आपण. कोणकोणते 4 पॉइंट्स आहेत ते आपण पाहू. तर याच्यामध्ये पहिला पॉइंट आहे, डाल्टनने हे सांगितलेलं आहे की ॲटम इज ए व्हेरी व्हेरी स्मॉल पार्टिकल. Atom of an element is a very very small particle किंवा त्याला तुम्ही tiny particle पण म्हणू शकता. Atoms are very very small particles and they are indivisible. Tiny and indivisible particles. Indivisible चा अर्थ काय होतो? It cannot be divided further. But actually when we study the structure of atom, तुम्हाला आता 11th स्टँडर्ड मध्ये पण टॉपिक आहे atomic structure. So when we study in detail the structure of atom, in that we studied that atom, though it is a very very small particle, it is divisible and it is divided mainly into 2 parts. One is the central part, that is called the massive part, and it is nothing but it is called nuclear region, and around this nucleus there is an empty space, and this empty space it is nothing but it is called extranuclear region. In extranuclear region electrons are present in well defined suitable stationary orbits, and this is the massive part or the central part which is positively charged, and in this part there are protons and neutrons. Protons आणि neutrons असतात. तर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन हे ॲटमचे 3 पार्ट आहेत. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला असं म्हणता येईल की इन द मॉडर्न स्टडी आर इन द ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, इन द स्टडी ऑफ ॲटॉमिक स्ट्रक्चर वी कॅन से दॅट दो ॲटम इज अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, it is divisible, which is not explained by the Dalton's atomic theory. So in Dalton's atomic theory, he proposed the first point about the atom is that atom of an element is a very very small particle and it is indivisible particle. Then the second point, he take atoms of different elements and he observed their properties. So
in his observation he found that atoms of different elements have the different properties, and different atoms of the same element have the same properties, as well as different atoms of the same element have the same mass. Different atoms of different elements have the different mass. So this is the second point of Dalton's atomic theory. So in the Dalton's atomic theory, second point we can say that atoms of the same element have similar properties and similar mass, but atoms of different elements have different properties and different mass. Then the third point he stated that when the compound is formed, now how the compound is formed? Compound is formed by the chemical combination of, or by the chemical reaction between the atoms of different elements. Two or more than two elements त्या atoms chemical reaction होऊन compound formation होतो. So at the time of formation of compound, the product which is to be obtained, it has different properties than by which the compound is formed. जसं फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन गॅस आणि ऑक्सिजन गॅस यांची केमिकल रिॲक्शन होऊन वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होतो. तर हा जो कंपाऊंड आहे, या कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज आणि हे जे एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टीज जर आपण स्टडी केलं तर रिॲक्टिंग सबस्टन्सेसच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या आहेत आणि कंपाऊंड जो फॉर्म होतो त्या कंपाऊंड्सच्या प्रॉपर्टीज ह्या वेगळ्या आहेत. तर अशा वेगळ्या असतात. अशा प्रकारे हे तिसरं पॉईंट या डाल्टन्स ॲटॉमिक थेअरीमध्ये त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि नंतर चौथं पॉईंट आहे शेवटचं पॉईंट त्याच्यामध्ये. तर शेवटच्या पॉईंटमध्ये डाल्टन्स ॲटॉमिक थेअरीमध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की व्हेन द केमिकल रिॲक्शन्स टेक प्लेस ॲट दॅट टाइम देअर इज रिऑर्गनायझेशन ऑफ ॲटम्स. Reorganization of atoms at the time of chemical reaction between the reactant molecules. There is reorganization of atoms, and after the completion of reorganization of atoms, the products are formed. Reorganization चा अर्थ दुसरा पण होऊ शकतो आपल्याला, असं पण म्हणता येते there is nothing but there is rearrangement of atoms. Rearrangement of atoms. Say for example, when we take the chemical reaction between the NaCl, sodium chloride, and silver nitrate, then here we get the AgCl and sodium nitrate, NaNO3. Now this is a chemical reaction. In this chemical reaction, these are the salts, inorganic salts. Here Na is the positively charged radical, Cl is the negatively charged radical. Here Ag is the positively charged radical, nitrate is negatively charged radical. Now when these two substances take part in the chemical reaction, then the positively charged radical of this substance combines with negatively charged radical of this substance, and positive radical of this substance combines with negatively charged radical of this substance. Means in this way the reorganization or rearrangement of radicals take place, and then we get the new products. This is silver chloride. Here you will get the precipitate of silver chloride. So Dalton's atomic theory मध्ये चौथा पॉइंट हे म्हटलं आहे त्यांनी की when the chemical reactions take place, at that time the reorganization of atoms take place and the new products are formed. So this is about the Dalton's atomic theory.